Musembere mu maaso. Okay, so when one of you is testifying, the rest are not supposed to be here. Omu ku mmwe bw'aba ng'awa obujulizi abalala tetujja kubakkiriza kubeera wano okumpi. Except after you have testified. Mpozi ng'omaze okuwa obujulizi. That's when you can sit in and listen. Awo osobola okujja n'otuula n'owuliriza. So the deputy registrar is going to show you where you can be waiting from. Omuwandiisi wa kooti agenda kubalaga wa gye mugenda okulindira. So Mr. Morgan, you can pick your first witness out of this, and then the rest can be taken away. So they are going to take you. Stella gwe tutandika naye. Stella yani? Abalala mugobererewo ekitiibwa. So she's going to be PW2. PW2, my lord, yes. My lord, may I request to, as we present the witnesses, probably we could use that. The microphone stand, yes, for the witnesses. Other than them all. Please tell court your full name and religion. Amanya go nnyabo. Bampita Apollo Stella. Apollo Stella. Osoma ddiini Let me ki? hear the name again. Ddamu erinnya. Bampita Apollo Stella. Apollo Stella, my lord. Apollo, you're comfortable speaking Luganda? Oyogera Luganda bulungi. Yenya. Okay. What is her age? Oyina emyaka mmeka? N'emyaka 36. 36 years old. And your religion? Osoma ddiini ki? Ndi Mukatoliki. I'm a Catholic. Please help her to take oath. Would you like to sit? Wanjagadde tukuwa akatebe. You want to sit? Ndayira mu linnya lya Katonda. Ndayira mu linnya lya Katonda. Obujulizi bwengenda kuwa Obujulizi bwengenda okuwa mu kooti. ku musango guno Omusango guno bw'amazima bw'amazima awatali bulimba. awatali bulimba. Okay, webale. Okay to stand. Wandyagadde kutuula oba oyagala kusigala ng'oyimiridde? Let me stand. Stand. Please prefer standing. Stella, I'm going to request that you speak a little louder so that I'm able to hear what you're saying. Ojja kwogererako waggulu ow'ekitiibwa omulamuzi awulire by'oyogera. please repeat your full names for court. Amannya go. Bampita Apollo Stella. Stella, you say how old are you? Oyina emyaka meka? N'emyaka 36. I'm 36 years old. For a living. Okola mulimu ki? Ndi business woman. What business? Okola business ki? Business ki? Tunda greens. I sell greens.
where do you live? Gaba. Which place, Gaba. Stella? Gaba water. Where is this found? Gaba water esangibwa wa? Elimu trading. Elimu trading. Trading of where? Do you know the parish? Trading eyawa omanyi omuluka. Which division? Division ogimanyi? Makindya. Do you know Gideon Eteku? Omanyi Gideon Eteku? Gideon Eteku muyitanga mutabani wange. I call Gideon Eteku as my son. How old was he? Yali wa bbanga ki? Yali alina emyaka 2 n'ekitundu. 2.5 years. Stella, do you also know where you were on the 2nd of April this year? Omanyi wa gye waali nga 2 Okwokuna guno omwaka? In the morning. Ku makya. Nakeera ku makya ne ntegeka omwana wange. I woke up in the morning and I prepared my child. Mwana wange namutegeka ne muleeta ku daycare. And I brought him to the daycare. Ne mulekayo ne nsalayo ne nzirayo ku mirimu gyange. But Stella, which daycare? Daycare ki? Gye wamutwalamu? This Erinnya lya is daycare in which place? esangibwa wa? Stella, we are going to ask you to be strong, and we go through this process for court. Okay? Okay. So which daycare is this? Where is it, or where is it found? Esangibwa muno mu Gaba. The daycare is found in Gaba. So at what time did you take Gideon to the daycare that morning? Namutwala awo nga ku ssaawa 2 awo. I took Gideon to the daycare at around 8 a.m. And what followed after you took Gideon to the daycare? Ng'omaze kutwala Gideon mu daycare ki ekyaddako? Naddayo ku mirimu gyange. I went to my work. And what followed? Ne waddako ki? Nali awo waliyo omukwano gwange bamuyita Nakimuli. Around what time was that? Zaali ssaawa meka olwo? Zaali ssaawa 5. To the court, please? Yes. It was around 11 a.m. There is a friend of mine called Nachimuli. Yes, proceed, Stella. N'ambuuza omwana wamututte ku ssomero. She asked me whether I had taken the child to school. Ne mugamba ye. I said I had taken the child to school. N'angamba yanguwako wali omutema ayingidde essomero atemudde abaana. She told me to hurry up to school. There was a murderer who had killed some children. Nagwamu amaanyi. No, Stella. Tugende mpola mpola bawandiike by'oyogera. Okay. What followed after your friend Nachimuli told you of the assailant who had entered the school and killed? Nachimuli ng'amaze okugamba omutemu yali ayingidde essomero ekyaddako. Nagwamu amaanyi. Nadduka naye nga mpulira ebigere tebitambula. I lost the energy. I tried to run, but I felt my feet were not moving.
Nfuna Yes. boda. I got a border. Yes. Bwe nafuna boda nagenda okusanga essomero abantu bangi. When I reached the school, I found when many people had gathered around the school. Nayingira buyingizi nabatomera butomezi. I just entered. Yes. Bwe nayingira mu kibiina ne mpita Gideon nga simulaba. When I entered the classroom, I called Gideon, but I could not see him. Ne nsooka ne ngwa wansi. Stella? Stella, ogenda kutambulira ku Kola speed mpola. yange ojja kunnindako nkubuulira ekiddako. Yes. Ne nsooka ne ngwa wansi. I first fell down. Yes. Bwe nagwa wansi mukyala n'aŋŋamba nti wali abaana be batutte ku wenzi mu ddwaliro. Baba tute kudwaliro wa? Ku wenzi. Whence? Yeah. When I had fallen down, some lady told me that there are some children they had taken to Wentz Hospital. Whence, my lord, is W-E-E-N-T-Z. W-E-N-T-Z. So they tell you they have taken them to Wentz Medical Center. Proceed. Nga bamaze okugamba nti waliwo abaana be baali batutte ku Wentz Medical Center. Kyekyaddako. Natambulawoko ne mpulira era nga sisobola. I tried walking, but I could not. Ne nfuna boda. I again boarded a border. Yes. Bwe nafuna boda ne ntuuka eddwaliro. I reached the medical center. Nasangawo gyali. So what did you find at the medical center? Ng'otuuse ku ddwaliro ki kye wasanga? Nayingira mu room omwali abaana. I entered the room where the children were. Nasangawo abaana baaliwo basatu nga Entered bababisi. the room. Bwe wayingira room, What did you find in the room? wasanga ki? Nasangayo abaana nga bababisi. I found children that were covered. Nimbuuza omusawo nti omwana wange mulamu. I asked the doctor whether my child was alive, Kana. and the doctor told me to come down. Neeziramu ne mubuuza musawo omwana wange mulamu. I again asked the doctor whether my child was alive, N'aŋŋamba bonna bafu. and he told me that they were all dead. Okay. So what followed? Kyekyaddako. Nagwamu amaanyi. Ne tubeerawo kaawo. Poliisi ne bajja. I remained there, then police came. Poliisi bwe yajja negamba nti abaana ebatwala e Mulago. When police came, they decided to take the children to Mulago. Okay. Stella, before police came, did you get a chance to look at Gideon? Yes, Police sebo. nga tennatuuka, wafuna akakisa kulaba ku Gideon. Yes, sebo. What did you see? Gentleman understands only Oh, yeah. English, Sarah, so make sure you interpret. True. I got a chance to look at Gideon. So what did you see Bwe wamulaba walaba ki? about Gideon? In what state was he? Yali mu mbeera ki? Mwana wange
baamusala akambe wano bwoti. My child was cut with a knife in the neck, namuno baamufumitamu. and he was also stabbed in the neck, era omusaayi gwali mungi nnyo. and he had a lot of blood. So you say police came and was taking the bodies to Mulago. Did they take the bodies to Mulago? Ogambye nti poliisi yajja n'egamba nti etwale emirambo e Mulago. Baagitwala? Yes, sebo. Yes. What followed after that? Ki ekyaddako? Twasigalawo ffe waka engeri gye naali bw'omu saasobola okugenda n'abaali bagenda mu ddwaliro. We stayed at home since I was alone. I could not follow people who were going to the hospital. So did anyone in your family follow up at the hospital to your knowledge? Waliwo omuntu yenna ava mu famire yammwe eyagendako ku ddwaliro? It was the following day. So what happened on the following day? Olunaku olwaddako ki ekyatuukawo? Olunaku olwaddako organizinga bagende bajjeyo bode ya Gideon okuva mu ddwaliro. Damu? Damu? You repeat? Olunaku olwaddako organizinga ogenda okujjayo ki bode. We organized to go and pick the body of Gideon from the hospital. Yes. Era twamujjayo. And we picked him. Yes. Ne tumutuusako ewaka. We took him home. Yes. Ne tunoonya entambula. And looked for transport. Yes. Ne tusimbula. Where did you take the body? Omwana Gideon twamutwala Palisa. And then we set off to Palisa. What happened in Palisa? Nga mutuuse Palisa ki ekyaddako? Era organizinga okuziika, how should I say, twateekateeka engeri gye twatugenda muziikamu. We prepared for burial. So when was Gideon buried? Mwamuziika ddi? Gideon twamuziika Lwamukaaga. We buried him on a Saturday. Finally, Stella, did you get to know the person who had killed your Wamala son? n'otegeera omutemu eyatemula mutabani wo? Bamundaganga ku ssimu naye mulabye leero. They used to show him to me on the phone, but I've seen him today. So did you know the accused person before this incident? Nga bino byonna tebinabaawo, ono gwe bagamba nti ye yatta abaana wali omumanyi? Nedda ssebo. I didn't know him before this incident. My Lord, that's all from the witness. She's available for
across, if any. Who is examining? Okay, yes, Ms. Sarah, please. Much obliged. Stella, accept our condolences. Kkiriza okusaasira okuva ku baalooya b'omuvunaanibwa. Kitalo nnyo. So we just have a few questions to ask. At what time did you always take the child to school? Omwana wali nga omutwala ku ssomero ssaawa mmeka? Twalanga ku emu naye ku olunaku nalwawoko. I used to take him to school at 7, but on that day I delayed. So at what time did you take him on that day? Kwolwo wamutwala ssaawa mmeka? Zaali ssaawa 2. It was 8. And when you would bring the child to school, who would you meet? Like the first person to meet at the school? Bwe watwalanga omwana ku ssomero, ani gwe wasookanga okulaba ku ssomero? Abasomesa babeerawo. The teachers were always there. So when you reach and the teachers were there, would you enter with the child to the school? Bwe watuukanga ng'abasomesa we bali, wayingiranga n'omwana mu ssomero? Yennyabo. Yes. So when you're entering with the child to school, were you checked? Were you always checked? Nga muyingiza abaana mu ssomero, baaza. Bakebera bags balabe engoye z'otaddemu. They used to check the bags to see the clothes you have put inside. Okay. And what time do you always pick him? Wamukimanga ssaawa mmeka? Ssaawa 10. At 4. And when you were picking him, do you also used to enter the school? Ng'omukima era wayingiranga essomero? Yennyabo. Yes. And when you were entering the school, were you always checked? Ng'oyingira essomero era baabakeberanga? Nedda. No. So when you told us that it is Chimuli who informed you of that child, what time was it exactly? Or would you? Sarah, you could raise your voice a little bit. Much obliged. What time was it exactly that she was able to inform you? Zaali ssaawa mmeka zennyini Nakimuli we yakugambira biki byali bituuseewo? Ali ssaawa 5. It was 11. And did the school ever inform you of the accident? Biki byali bituuseewo? Nedda. No. Okay. Stella, did you ever find a security guard for the child? Bwe watwalanga omwana ku ssomero wasanga omuserukale ku geeti? Omusirikale abeera sayidi z'eno ku gundi eno. Alaba wonna. The security officer is always this side. So you not find him at the gate? Kitegeeza teyabeeranga ku geeti? Sijja bbali eno. I Sarah, can't the lie. question is, whenever you drop Gideon at the gate, would you find a security person guarding or manning the gate?
bwe wajjanga ku geeti ng'oleese omwana wasangako omukuumi oba omuserikale. babeerawo. They are always there. They are always there, and wherever you bring the child and when you're taking back the child, they were always at the gate. Ng'oleeta omwana era ng'omukima bo baabeerangawo abakuumi. babeerangawo. They used to be there. So we are also the security team, the security personnel checking you, apart from the teachers. Was the security personnel checking? Abakuumi babakeberanga nga muyingira. abasomesa be bakebera. It was only teachers who used to check. Again, Stella, accept our condolences. That's all, my Lord. Any re-exam? My Lord, no re-exam. We pray to call the next witness. Stella, thank you so much for coming and for being strong, and we condole with you upon the loss of your baby. Stella webale kujja era tukusaasira olw'okufiirwa omwana wo. Those people taking pictures. Ab'ebifaananyi please. Ab'ebifaananyi tulekeraawo. Okay, can we agree that we don't have to take every picture? Ab'ebifaananyi tukaanye tetukuba buli kifaananyi. Good afternoon, sir. Good afternoon. What's your name? Called Omakech Marvin or Tim. Repeat your names again. I'm called Komakech Marvin or Tim. How old are you, Mr. Tim? I'm 32 years. What's your religion? I'm a Catholic. Please let him take oath. I swear by the Almighty God. I swear by the Almighty God That the evidence I shall give. that the evidence I shall give Touching the matter. Touching touching the
touching the matter before court shall be the truth, shall be the truth, nothing but the truth. nothing but. Mr. Tim, are you comfortable speaking to us in English? I beg your pardon? Are you comfortable speaking to the court in English? Are you comfortable with the English language? Are you comfortable with it? Okay. I would prefer to use Luganda You because prefer I'm to at use home. Uganda? Okay, fine. Yeah. Okay. They will interpret for you the questions that he asks. Okay. Yeah? Okay. Mr. Mwaganya, please proceed. So, Mr. Komakech, you say you are 32 years. Where do you live? Obeera ludda wa? Mbeera Gaba water. I stay in Gaba water. What parish is Gaba water found? Mulukaki. Simanyi bulungi Gaba water balimu. But what division? Makinde division. Eh? Makinde. Makinde. Yes. And what do you do for a living? Okola mulimu ki? Ndi chef. I'm a chef. Do you know that man sitting down there? Omusajja atudde awo wansi omumanyi. I know that he is very well. How do you know him? Omumanyi otya? Mumanyi nga suspect As a suspect of murder of children. How about the person called Keisha Agenroth Otip? Do you know that person? Ate Keisha Agenroth Otim, omumanyi? mumanyi bulungi kuba abadde mwana wange. I know her very well because she was my daughter. How old was she? Yali alina emyaka meka? Abadde guno omwezi nga 28 adde akola emyaka 2. She was making 2 years, 28th April. So what happened on the 2nd of April 2026? Kyekyalukawo nga 2 Ogwokuna 2026. Nga bulijjo nga ngenze okukola. I woke up early as usual and I went to work. Nentuuka ku mulimu nenkola nga bye nnina okukola ku mulimu. I reached my workplace and I started work. Then supervisor wange najja. Then my supervisor came. N'angamba omwana afudde. And he told me that the child had died. Mangu awo nefuna. Immediately I got a boda. Nendeeta nempisa awo nasanga abapoliisi bangi. Boda? Wafuna boda? Yes. Nendeeta e Gaba. Boda brought me to Gaba. Okay. Nempita awo nga waliwo. Did your supervisor tell you which child had died? Supervisor wo yakugamba mwana
ngamba omwana wo afudde. My supervisor told me that my child had died. Did Mr. Attorney is asking, did he tell you which child had died? Bali mu kubuuza nti baakugamba mwana ki afudde? Ye. who? Yes. Who did Ani baakugamba ani? Ya supervisor wange yajja n'angamba nti bamukubidde essimu okuva eno waka kyo omwana wange afudde Keisha. My supervisor told me that he got a phone call from my home informing him that my child Keisha had died. Did he disclose who had called him? Yakugamba ani yali amukubidde? Ye. Yes. What did he disclose? Yakugamba ani? Ngamba mukyala wange yamukubidde. He told me that my wife is the one who had called him. The name of your wife? Mukyala wo bamuyita ani? Mita Namju Kulthum. Sorry? Namju Kulthum. Namujju Kulusum. So you say when you got that information, you got a border and came to Gaba. Which place in Gaba did you go? Ogambye nti bwe baakugamba n'ofuna booda n'ekuleeta e Gaba. Gaba wagenda mu kitundu ki? Gaba yandeeta n'enteeka wali mu trading center. Where did you eventually go? Which Wam- place did you go? Wagenda mu kifo ki? Nsooka ne ntuuka ewaka. I first went home. And after home, Ng'otuuse waka, Ne baŋŋamba bali ku ddwaliro. then I was informed that they were in the hospital. which hospital? Ddwaliro ki? Baliyita Wenzi Medical Center. It's called Wenzi Medical Center. What followed? Ki ekyaddako? Ne ŋŋendayo ne nnyingira munda. I went and entered the When hospital. you went to Wenzi, what did you find? Wasanga ki ng'ogenze ku Wenzi? Natuukawo nga waliwo security nnyingi, nga waliwo abamagye. When I Bangi. reached, there was a lot of security. There were army men. Yes. And what followed? Ki ekyaddako? Ne nnyingira munda. I entered. You entered inside where? Entered inside. What followed? Ki ekyaddako? Ne ŋŋenda ne ndaba omwana. I went and saw the child. Where was your child? Omwana wo yali ludda wa? Yali mu emergency room. The child was in an emergency room. In what state was your child? Omwana wo yali mu mbeera ki? Bali bamusaze obulago. They had cut her in the neck. Was she still alive when you Yali arrived? akyali mulamu nga we watuukira. Nedda yali afudde. She had died. What followed? Ki ekyaddako? Mr. Komakech. Awo mami wange najja. My mother came. What's the name of your mother? Mami wo bamuyita ani? Amono Jackie. Amon. Amono. Amon Jackie. Yes, Let your me get the mother name came. of the mother again. Amono Jackie. Amono Jackie. Eh. What happened when your mother came? Maama wo bwe yatuuka ki ekyaddako? Awo ne batwala emirambo e Mulago. The bodies were then taken to Mulago.
How many bodies were taken to Mulago? gyali mirambo emeka gye baatwala e Mulago? bonna abaana be baali basse bonna babatwalira mu. Did you get to know the number by any Omuwendo gwabwe wagutegeera? Baali bameka? Baali bana. There were 4. Did you go to Mulago? Mulago wagendayo nga batuta abaana? Nagendayo ne nninda paka bwe bamala postmortem. I went and waited until they finished postmortem. What followed? Kye kyaddako? Bwe baamaliriza postmortem ne batuwa omulambo gw'omwana. After postmortem, they gave us the body of the child. And what followed? Kye kyaddako? Mama wange n'agula coffin ne tumuleeta. My mother bought a coffin and we brought her. You took her where? Ne mumutwala wa? Ne tumuleeta e Gaba. We took her to Gaba. Gaba, whose place? Which place? Gaba wa wennyini? Ewa jjajja. Whose judge? Jjajja waani? Ewa jjajja w'omwana. We took the body to the grandmother of the child's home. And what followed? Kye kyaddako? Is that your mother? Owa maama wo? Waali waneeno. Omwana mwamutwala wa jjajja wo? Ewa maama ewaka. That is my mother's place. And what followed? Kye kyaddako? Then ne tukola entegeka ezigenda mu kyalo. Then we made preparations to go to the village. Did you go to the village? Mu kyalo mwagenda? Twasimbula ku Friday. We set off eggulu. on Friday and went to Guru. And what happened when you arrived in Gulu? Bwe mwatuuka Guru, kye kyatuukawo? Then ne twebaka abamu abaali bakooye ne tutegeeka okuziika enkeera. We rested for those who were tired, then we prepared for burial the following day. So when was your child buried? Omwana wo baamuziika ddi? Bamuziika ku Lwomukaaga ku ssaawa 6. She was buried on Saturday at midday. Mr. Komakech, is that all that we have to tell court? Byebyo byagala kugamba kooti? Yeah. Yes. That is all from him. Who is doing the cross-examination? Mr. Kumbuga? Mr. Komakech. Yes. I'm a lawyer. I wish to ask you some questions, but before I ask you questions, sorry for what happened to your child. Nobody in this country deserves to die like that. However, the court is here to investigate the same question. I request that you answer the following questions. Oyo lawyer era agenda kukubuuza ebibuuzo naye nga tanakubuuza bibuuzo
kukkiriza okusaasira kwe kwekyo kyakutuukako nga basa omwana wo nti teri munnayuganda gwanidde okufa mu ngeri bw'etyo. N'agamba nti agenda kukubuuza ebibuuzo kkooti esobole kutegeera amazima kye kyatuukawo. Have you heard? Okitegedde? Okay. Mr. Komakech, will I be right to say that you were told that your child was dead? Bw'agamba nti baakugamba nti omwana wo yali afudde, aba mutuufu? Sikitegedde ekibuuzo. Bw'agamba nti baakugamba nti omwana wo yali afudde, aba mutuufu? Aba mutuufu kuba abankubira. Is that you were told? Ekibuuzo kigamba nti baakugamba. Bangamba kuba nali ndi ku batukkiriza kukola I was told because I was at my workplace. And Mr. Komakech, at that time, actually caused the death of your child. Mu kaseera ako we baakugambira wali tomanyi ani yatta omwana wo? Yes. Yes. Therefore, Mr. Komakech, would I be right to say today is your first time to see the accused person? Ekitegeeza olwaleero gwe mulundi Nedda. no. So when did you first see him? Wasooka ddi kumulaba? Nasooka kumulaba we nali nva ku mulimu we nali nya boda nga ngenda waka. I first saw him when I boarded the border from work as I was going home. Which date is that? Bwali ddi? Ennaku z'omwezi. Ennaku z'omwezi gwe batta abaana lwennyini. The day when the children were killed. Mr. Komakech, will I be right to say that whenever you drop your child at school, in case you do so, you would not be checked? Nti bwe waleetanga omwana kumutwala mu ssomero bali tebabakebera? Tetuyingira just omwana omuyingiza mu gate ne baggalawo. Waliwo receiving abaana. We don't enter the gate. When you bring the child, you just and those are the teachers who would reach the receive gate the child. and they receive the child. Yes. Abo basomesa ababa receiving. Yeah, basomesa be ba receiving abaana. The teachers are the ones who receive the children. So it is correct that at the gate there was no security officer? Ekitegeeza ku gate wali tewali mukuumi oba wa security. Olwo olunaku sinze yaleeta omwana. On that day, I'm not the one who brought the child. I'm asking whenever you would bring the child at school. Abuuza buli bwe waleetanga omwana wabeerangawo omukuumi oba asikaali? Nedda tewaliyo. There was no security. Okay. The time you said that you first saw the suspect while you were on the border, what was that time? Essaawa z'ogambye nti wasooka kulaba omuwaabirwa ng'oli ku booda zaali ssaawa mmeka?
obudde sibujjukira naye ndowooza zaalinga ssaawa ndowooza wanga mukaaga kuba nali mpitawo nga waliwo abapoliisi bangi nga I don't remember time, but it was around midday. So, since there were many people, would I be right to say you didn't see the suspect that day? Nti olw'ensonga nti waliwo abantu bangi nti wandiba nga ono gwe bavunaana tewamulaba. Namulaba naye nze nali simanyi nti oba omwana afiiridde awo nti oba bamusidde awo kuba nali ngenda akakulaba kigenda. I saw him, but I had not known that the child was killed from there. So, who introduced you that person that is the one? Ani yakulaga nti omuntu oyo ye yatta? Nayitawo nga waliwo abeekalakaasa. I passed when there are some people who were demonstrating. So, you can't tell the name? So tomanyi linnya. We nali ndi ku ddwaliro abantu nga bagamba omusajja asewubye abaana. When I was at the hospital, people were saying that the man had killed the children so badly. Was he also at the hospital? Era naye yagenda ku ddwaliro? Teyaliiyo. We nali mpitawo ati nga ngenda waka namulaba nga ndowooza oba bali mu byakulwana. He didn't go to the hospital, but when I was passing, I saw him when other people were demonstrating. So you confirm at the hospital the suspect was not there when they were telling you that? Okakasa nti ono gwe bawaabira teyali ku ddwaliro nga bakugamba ebyo byonna? Saamulabayo ku ddwaliro. I didn't see him at the hospital. So I will be correct to say you do not remember the time you might have seen the suspect? Tojjukira ssaawa ze walabiramu gwe He bawaabira? actually said that he cannot remember, but it was around midday. Much obliged, my lord. Yagambye nti tajjukira ssaawa ze yamulabiramu. Okay. At the time you saw that person, was he already arrested or he was not yet? We wamulabira baali bamaze okumukwata oba baali tebannaba mukwata? Baali bamukutte nga ndowooza bamuteeka ku kabangali. They had arrested him and they were putting him on the police vehicle. Now, at that time, you listen to this question is a bit long. At that time, you had already seen your child. Mu kaseera ako wali omaze okulaba omwana wo? Nedda nali mpitawo nga ndi ku booda nga ngenda waka. I was passing on a border when I was going home. You were on border, that's when you saw the person being felled on the car. Wali ku booda n'olaba gwe baali bateeka ku motoka? Yes. I would be right to say that was not sufficient time for you to recognize the person you are talking about while you're on border. Agamba nti akaseera ke wali olina nga oli ku booda wali tosobola kulaba omuntu gwe baali bateeka ku motoka? Kumwekanya wali tosobola kumwetegereza n'omwekaanya n'ogamba nti y'ono? Nga we nkugambye nze nali mpitawo ne nnengera nga bamuteeka ku kabangali nga nze ndowooza bya abantu bali kwekalakaasa byabwe kati. Then we natuuka ku ddwaliro ne ntegeera kubanga I was scrolling ku social media ne ndaba face ye again. So you are As confirming? I've told you, I was going home on a border. Then I saw the police officers putting someone on police patrol car. I thought there were some people who were demonstrating until I reached the hospital and they told me that there is a man who had killed the children. Okay. And I also saw on social media. Would you be able to identify how he had dressed? Osobola kujjukira bwe yali ayambadde bw'oba nga wamulaba? Sijjukira. I don't remember. Could we please have some peace and calm? Tukakane. Tuli mu kooti. My lord, I'm through with the cross-examination.
My Lord, just one, two. Mr. Komakechi, you say on that day, I'm asking you these questions to clarify a few things which the lawyer asked you. Bagenda kubuuza ekibuuzo oteleeze ku nsonga ze batategedde bulungi. So on that day you say it is not you that brought your child to school. Who brought? Ogambye kwolwo si ye gwe yaleeta omwana ku ssomero. Ani yamuleeta? Waliwo neighbor waffe yamuleeta yamuyita Mr. Derrick. My neighbor, Mr. Derrick, is the one who brought the child to school. And then the lawyers asked you the times, events when your child would be taken to school. Was it you who was always taking your child to school? Balooya bakubuuziza obudde ne byabeerangawo ng'otutte omwana ku ssomero. Bulijjo gwe yali atwala mwana ono ku ssomero? Ennaku ezimu nze yali amutwala, ennaku endala maama we. Sometimes I would take the child to school and sometimes the mother would take the child. Okay. Lord, that's all from him. We pray to call the next witness. Mr. Komakech, thank you so much for coming to help us tell us what you know about this case, and we extend our very sincere condolences to you upon the loss of your daughter. Mwami Komakechi webale kujja kutubuulira ebikwata ku musango guno. Oweekitiibwa akusaasira ku ekyo ekyakutuukako. And I will lead the next one. Good afternoon, sir. Good afternoon, madam. My lord. What's your name? Bakuyitaani? Ngenda kwesa Luganda. Amanya Mbazira Lawrence. Mbazira Lawrence. Mbazira Lawrence, my lord. Mr. Mbazira, how old are you? Oyina emyaka mmeka? Nina emyaka 4. I'm 40 years old. And what is your religion? Osoma ddiini ki? Ndi Mukatoliki. I'm a Catholic. You're going to swear and answer some questions. Ogenda kulayira bakubuuze ebibuuzo. Kale. Kiwanike waggulu onziremu. Ndayira mu linnya lya Katonda. Ndayira mu linnya lya Katonda. Obujulizi bwe ngenda kuwa mu kkooti. Obujulizi bwe ngenda kuwa mu kkooti. Ku musango guno. Ku musango guno. Bwa mazima. Bwa mazima. Awatali bulimba. Awatali bulimba. Kale, nayanziza. Mbazira, where do you reside? Obeera ludda wa? Mbeera mu Gaba water. I stay in Gaba water. Which division is that? Division ki? Machindi. Machindi division. What do you do for a living? Okola mulimu ki? Nkola welding. I'm a welder. Okay. Do you know Seryange Ignatius? Omanyi Seryange Ignatius? Mumanyi bulungi. I know him very well. How do you know him? Omumanyi otya? Mutabani wange. He's my son. Sorry? Nze taata we, mutabani wange. I'm the father. Where is Seryange now? Seryange kati ali ludda wa? Kati mugenzi. He's now deceased.
How old was Seryange? Seryange yali alina emyaka mmeka? alina emyaka ng'ebiri n'emyezi ng'ena. He was 2 years and 4 months. Do you know the accused standing there? Omusajja oyo atudde awo omumanyi? Simumanyi. I don't know the accused. Tell court what happened on the 2nd of April 2026. Gamba kooti biki byaliwo nga 2 Ogwokuna 2026. Ennaku z'omwezi 2 Ogwokuna ssaawa zaali ng'emu n'ekitundu. On 2nd April 2026, around 7:30. 7:30 what? Morning or evening? Eza kumacha Kumacha. oba Kumacha. AM. Yes, go ahead. Kye kyatuukawo. Mama Seryange yamugya ewaka nkuwe ajja amunaaze amutwale ku ssomero. What's the name of Seryange's mother? Namiyingo Beth. The mother of Seryange, Namiyingo Beth, called him to prepare him for school. Beth who? Namiyingo. What is the other name? Namiyingo Beth. Yes, proceed. You said Namiyingo Beth called your son and prepared him for school. Handika okumunaaza. Yamala okumunaaza. After bathing the child, n'amwambaza uniform ye yali ya sports wear. he dressed the child with sportswear uniform. Yamala okumwambaza omwana n'amukwata amutwale ku ssomero. After preparing the child, she took him to the hospital, to the school. Essomero eryo nga liyitibwa Gaba Early Childhood Development Center. The school is called Gaba Early Childhood Development Center. Baali bagenda omwana n'ansiibula n'angamba bye daddy. As they were leaving, the child said bye to me. Namuddamu naye teyawulira n'angamba daddy nkusibwa tonzizeemu ne mugamba nkuzzeemu. I responded, but the child asked me why I didn't respond, and I said I responded. Ne muddamu nti kale bye daddy. Ne bagenda. I again said bye, and they left. Bwe bamala okugenda mama we yakomawo n'abako emirimu gye yali akola wabweru awo. After that, the mother came back. There was some work I was doing outside there. Ng'ateekateeka kufumba. And she started cooking. Nga tunyumyamuko awo ne muganda wange bayita Ziwa Alozias. And I remained there with my brother Ziwa Rosias. We were chatting. Baziwera ssaawa nga 5 awo wakati mu ssaawa nga 5 awo. Then at around 11, waliwo neighbor waffe amuyita Sekamate Anet. our neighbor called Sekamate Anet. Nga atunda byakula ku ssomero eriri okumpi naffe awo bayita Gaba Progressive. Sorry? You said our neighbor called Sekamate who? Anet. What did Annette Sekamate do? Sekamate Anet yakola ki? Senyonga n'ajja ewaka. She sent her son called Senyonga to our home. N'atusangawo ffenna basatu. She found us all the 3. Nze, mama w'omwana ne uncle we Alozias. Myself, the mother of the child, and my brother Arosias. It's okay, go on. N'atubuuza Ignatius ali ku ssomero. She asked us whether Ignatius was at school, Tumugamba nti ye. and we said yes. N'atugamba nti ndeyo ku ssomero basseeyo abaana 4.
She told us that we should hurry to school. They had killed 4 children in that school. Mama we n'amubuuza Try to slow down because we are. Okay, so you said Senyonga told you to hurry up because children had been killed at the school. Yes, go on. bwe yaŋŋamba bwe yatugamba ffenna mama we n'abuuza biki byoyogera ggwe naye nga twakanisedde okukankana. The mother asked what she was talking about, but for me, I started shaking. Kati muganda wange yaguma n'ayambala ne bagenda ne Ssenyonga ku ssomero. Which My Uganda? Uganda one. My brother Ziwa Arosius was stronger. He dressed up and went with Senyonga to the school. Yes, go on. Nze bandekawo era nasigala nga ndi waka nga ndi mu kutya okw'amaanyi nga nkankana nze eno ziba eri. They left me home when I was in a panic mode. Who did Ziwa go with to the school? Ziwa yagenda nani ku ssomero. Okay, yes. Ziwa went with Senyonga. Okay, you stayed home? Nalaba tebakomawo ne ngezako okuba ku ssimu ye nga yagireese waka nga takwata. I saw when they were not coming back, so I tried calling her phone, but her phone had been left home, so she was not speaking. His phone, Ziwa. For Ziwa. Yeah, Ziwa, yeah. I tried calling Ziwa's phone, but he was not speaking because he had left his phone home. Yes. Yes, go on. Nasigalawo awo nga sibitegeera naye nga mbala nabo bweyaanyi temba nkyali awo ngenda okulaba ndingiza mu dinisa bwe nti nga mulengera ajja akaaba ne mmanya nti nowaffe yali naye nteebereza mu mutima nti nno naye yaliko nange nengera okufuna obulumi. Who came crying? Arosius. I later saw Arosius coming back crying, and I told myself that maybe my child had also died. Yes, proceed. Yanengatakawo netukaba ffenna oluvannyuma yaguma naddamu n'addayo ku ssomero namugamba genda oddeyo followinga ebyala ebikola ki tulabe ekigenda mu maaso. Could you go over that again? When he came, what did he tell you? Bwe yajja yakugamba ki? Bwe yakaaba yagamba ignatius waffe kitegeeza nti naye yali akoze eki. When he came, he cried, "Our Ignatius." Then I understood that he had also died. Yes. Kati bwe yaddayo namugamba gaya n'essimu nja kubatuuziganya ku ssimu nga mukubira essimu nangamba kati bavuddewo ku ssomero bagenze ku Wenzi Medical Center. When he was going back, I asked him to go with the phone so that we can communicate. When I called him later, he told me that they had gone to Wenzi Medical Center. Yes. Kati awo saddamu kumuwuliza paka nga batuuse e Mulago mochari. I didn't hear from them again until they reached Murago mortuary.
Did they eventually return from Mulago? Baamala ne bakomawo okuva e Mulago. Batuuka e Mulago baddamu okunkubira nga baagala ssente omukuleetera omwana singa bamaze okumubawa. Sorry? Baddamu okunkubira nga batuuse e Mulago. Senga w'omwana yamwegattako nga ali e Mulago n'amwegattako senga w'omwana. Ne bankubira nga beetaagayo ssente nga banaleetera omwana nga bamaze okumubawa. They later called me when they wanted some money to transport the body after the body had been given to them. Yes. Nasindika ssente era ebeddako okuddamu okugira nga bakomyewo olweggulo sawa nga 12 ekitundu. Who are those who returned? Abakomawo be baani? Senga w'omwana Nannyonjo Viola ne muganda wange Ziwa Aloysius. I sent money and then they came back in the evening. That was Nanyonjo Viola and my brother Ziwa Aloysius. Yes. Omwana baamuyingiza mu nnyumba. They took the body to the house. Ne mulabako. I looked at the body. What did you see when you looked at the body? Bwe wamulaba kiki walaba? Namulaba nga ye wange naye nga baamusaze wano baamutunze era bamaze okumutunga nga baamutunze wano bwe bati. I saw it was my own child. He had stitch marks at the back of the neck. Yes, proceed. Ekyaddako nenkuba essimu mu kyalo ne mbategeeza bali bategeddeko dda ne nkonfaminga nti ddala kituufu mu mulambo ngulabyeko omwana yafudde. I then called people in the village to confirm to them that the child had died. Which village is that? Talowa. Gomba district. Which one? Namabeya. Namabere. Namabeya parish, Gomba, in Gomba district. Yes. I also informed them that we are going to bury the following day on 3rd. Okay. Did you eventually travel? Twasulawo ne tusimbula okuva e Gaba ssaawa nga 2:2 awo. Twatuukayo ssaawa nga 6. We reached around midday. Tumuziika ssaawa nga 10 wakati wa ssaawa 10 awo. We buried him at around 4. Sorry. That's all, my lord, for this witness. Thank you. Who is doing the cross-examination? Mr. Bazira. Lawrence. Please accept our condolences. A parent shouldn't bury their child. Kkiriza okusaasira okuva ku balooya. Did the school ever inform you about the incident? Did you? Ab'essomero baakugambako ku ebyo byatuukawo, baakukubira essimu.
ab'essomero bajja ewaka. People from school came home. After how long? Bajjayo waka nga wayise bbanga ki? Okuva ku ki? After how long? The time of the incident. Kuva ku ssaawa 5. Okuva ku byebyo ebyatuukawo eby'okulya. Bajja kwolwo lwennyini. They came on that very day. Do you also used to drop the child sometimes at school? Maama we yalinga amutwala yekka. Only the mother used to take the child to school. This once again accept our condolences. Thank you. That's all, my lord. Any re-examination, Miss Anna? No, my lord, there's no re-exam. Where did it have another witness? Has Mr. Mbazira gone? Mr. Mbazira, thank you so much. Thank you so much for coming to give us the evidence, and thank you for being strong. Please receive and accept our sincere condolences on the loss of your son. Mwami Mbazira webale kujja mu kooti kuwa obujulizi n'okubeera omugumu era kooti ekusaasira ku ekyo kyatuukako ku mwana wo. You can now go and sit. Genda otuule. Good afternoon, sir. Osibyotano ssebo. I'm going to kindly request that you speak a little louder so that I'm able to hear. Naye ojja kwesa ku Luganda. Bakusaba nti ojja kwongezako ku ddoboozi Oweekitiibwa Omulamuzi awulire by'oyogera. What's your name, sir? Mr. Okurut, how old are you? Oyina emyaka mmeka? 30 years old. What's your religion? Dini ki? Ndi Musiraamu. I'm a Muslim. Okay, you're going to hold the Quran and make some affirmation. Genda kukwata Korani, genda kulayira. Nkakasa. Obujulizi bwengenda kuwa mu kooti. Obujulizi bwengenda okuwa mu kooti. Ku musango guno. Omusango guno. Bwa mazima. Bwa mazima. Awatali bulimba. Where do you reside? Obeera wa? Beera Gaba mission. Gaba what? Ku ddoboozi. Gaba mission. Where is Gaba mission found? I stay in Gaba mission. Gaba mission esangibwa wa? Walinga ku police. Near the police. Which division? Division ki? Makindye division. Makindye division. Okay. What do you do for a living? Okola mulimu ki? Mvuga Uber. I'm an Uber driver. Do you know Okello? Okello Ryan omumanyi? Mumanyi. I know him. How do you know him? Omumanyi otya? Mutabani wange. He's my son. Where is Ryan? Ryan. Pardon me? Ryan. Where is Ryan now? Ryan aliwa? Namuziise.
We buried him. How old was Ryan? Ryan yali alina emyaka meka? Yalina omwaka gumu n'emyezi 3. 1 year and 3 months. Do you know the accused person before court? Omusajja oyo atudde awo omumanyi? Mumanyi. I know him. How did you come to know the accused? Lwaki omumanya? Namulabako olunaku lwe yatta abaana. I saw him on the day when he killed the children. Which day was that? Bwali ddi? Lwali Lwakuna nga 2. It was Thursday 2nd Ogwokuna 2026. April 2026. Tell court what happened on this day. Gamba kooti biki ebyatuukawo ku lunaku luno. Nga 2. Yes. Olunaku nakeera ku makya ne nzukuka. I woke up early that morning. Ne nzukusa n'omwana wange oyo. I woke up my child, Odeke Ryan. Ensalawo ne muleeta ku daycare. I took him to daycare Gaba. Nze ne nzirayo ku mirimu gyange. I went back to my work. Zalinga ssaawa nga 5 awo. It was around 11. Nalina kiranti gwe nali ntuteeyo ng'ekajjansi. There is a client I had taken to Kajasi. Bwe mba nkomawo omukyala yankubira essimu. As I was coming back, my wife called me on phone. N'angamba seko ogende ku ssomero waliwo obuzibu obutuuseeyo. She told me that there was a problem that had happened at the school. What's the name of your wife? Omukyala wo bamuyita ani? Nakalega Jalia. She's called who? Nakalega Jalia. My wife is called Nakalega Jalia. Nakalega. Nakalega. Nakaleja. Nakalega. Nakalega Jalia. Yes, go on. So your wife calls you around 11 a.m. What did she say when she called you? Mukyala wo bwe yakukubira ku ssaawa 5 yakugamba ki? Yangamba waliwo obuzibu obutuusewo ku ssomero. My wife told me that there was a problem that had happened at the school. Ne mugamba sijja kusobola kugendayo gwe gendayo kuba nkyali wala. I told her that I could not make it and I asked her to go to the school since I was still far. Yagendayo ne wayitawo eddakiika nga 10 n'emukubira essimu. She went there and after 10 minutes I called her. N'angamba waliwo obutuuse ku ssomero. That there was a problem at school. Navuga emmotoka mangu ne ntuuka ku ssomero. I drove very fast to the school. Asanga ng'abantu bali waggulu ne nkozesa ebigere ne nzikira eno wansi we yali. I packed my car up and I sloped down to where the child was. Omwana olwedde bamaze omusango. Slow down. Where did you park your car? Emotoka yo wajja ku university, Kampala University. I parked my car at Kampala University. Yes? Proceed. Bwe nagipaakinga eri waggulu ne nzikira wansi ku bigere. I sloped down on foot. Bwe nasanga omwana ng'olwedde bamaze omusala bamusazeeko ensingo. Child's neck had been cut. Bali bamwebasizaawo kabalaza. They had the veranda.
n'okumubiikako bamubiseeko. And they had covered him. At which veranda? Kabalaza ki? Somero. The veranda at the school. Yes. Bwe namubikulako. When I removed the cross, nasanga ensingo bagisazeeko. I found when they had cut the neck. Awe natandikira okuba omulanga. I started crying. Akumpi abe bankwatako. People who were near me supported. Nafuna wentuula. I sat somewhere. Bamala ne baŋŋamba omukyala wo yazirise ali eri waggulu ku Wenzi Medical Center. Damu. Ne baŋŋamba omukyala wo azirise bamututte eri ku Wenzi Medical Center. They told me that my wife had collapsed and they had taken her to Wenzi's Medical Center. Abali bankutte ne baŋŋamba twambukeyo ne twambukayo. People who had supported me told me that we should go there, so we went there. Nembeerayo keddakiika nga 10. Nembeerayo keddakiika nga 10. I was there for 10 minutes. Enkwata ebigere enkomawo eno wansi awaali maiti. I came back to where the body was. Ode nasanga poliisi ng'esibyewo akaguwa. I found when police had cordoned off the place. Ne batugamba mugumiikirize maiti tugenda zitwala mochari e Mulago. They told me to be patient. They were going to take the body to Mulago. Era nze nakwata ebigere era nenzirayo ku ddwaliro ku Wenzi Medical Center. I went back to Wenzi Medical Center. Abaana abalala nabo baba batutte eyo. Other children had been taken there. Kato wange yali asigaddeyo ne mabega naye ne bamuleeta. My child had remained behind, but he was also brought to the medical center. So, first hold on. Yes, please go on. So, when you returned from the medical center, you found when the school had been cordoned off and they told you, patient, the bodies were going to be taken to Mulago for post-mortem. Proceed. Ogambye nti bwe watuuka ku ssomero n'osanga nga poliisi ekifo yali emaze okukisibako ne bakugamba nti obeere mugumiikiriza emirambo bajja kusooka gitwala mu Mulago. Kyekyaddako. Era emirambo baagitwalayo e Mulago. They took the bodies to Mulago. Era we nagenda ne ngujjayo. And in the morning I went and picked the body. Was it on that very day of the 2nd? Pardon? Did you pick the body on the day of the 2nd? Omwana wamugjayo nga 2. Omwana namugjayo nga 2. I picked the baby on 2nd. Okay. Okay, yes. You, after picking the body, what happened? Ng'omaze okugjayo omulambo ki ekyaddako? Omulambo naguze ewaka wembeera. I took the body to home where I will stay. Ne tukola ku nteekateeka ez'okumutwala mu kyalo okumuziika Palisa.
And we started preparations to take the body to Palisa for burial. Zaali ziwera sawa nga 10. Zaali ziwera nga sawa nga 10. Around 10 ezaddi nga bukya ku makya. At around 4 a.m. ne tusimbula ne tugenda e Palisa. We set off to Palisa. Palisa ntuukayo nga bukedde ku Lwokutaano. We reached Palisa on the morning. Yes, you went to Palisa. What time did you arrive in Palisa? Palisa mwatuukayo sawa meka? Palisa twatuukayo sawa nga 3 ez'okumakya ku Lwokutaano. We reached Palisa around 9 a.m. on Friday. Yes. Ne tukola ku nteekateeka z'okuziika omwana ne muziika e Palisa. We prepared for burial and we buried the child in Palisa. When did you bury? Twamuzika Lwakutaano. We buried on Friday. My Lord, that's all for this witness. Examination, Mr. Kumbuga. Mr. Okurut, sorry for what happened to your child. I pray that such a thing should never happen again to any parent in Uganda. Bakusaasira ku ekyo ekyatuukawo ku mwana wo. However, for the purposes of justice, I request that you answer the following questions. Olw'okuba nti twagala obwenkanya ajja kusaba oddemu ebibuuzo by'agenda okubuuza. Mr. Okurut, will I be right to say at the time of death of your child you were not at this school? Nti omwana we yafiira wali ku ssomero eryo. Omwana we yafiira wali toli ku ssomero. Nali siri ku ssomero. I was not at the school. Will I also be right to say that you don't know the person who identified for you the suspect? Nti ate omuntu eyakulaga omuntu eyali asse omwana tomumanyi. I am not very sure that question is clear. Could you make it clear, please? Much obliged, my lord. Who told you that the accused in court is responsible for the death of your child? Ani yakugamba nti ono gwe bavunaana ali wano nti yeyatta omwana wo? Abantu abankwata be baŋŋamba jangu olaba akatema akatemudde omwana wo kali wali mu motoka yali motoka ya poliisi. Supporting me are the ones who told me to go to the police patrol car to see the dealer. So will I be able to say you cannot name anybody? You cannot tell the name of Mr. Okurut, please answer that question again, or repeat that answer. Who told you that he's the one who killed your child?
abankwata nga ntandise okukaaba be baŋŋamba jangu olaba akasajja akase omwana wo sisobola kubamanya kuba sibalina kuba nange npunze okuŋŋamba jangu olaba akasajja. Please proceed, Mr. Kumbuga. Okay. Mr. Okello, in taking your child to school, would you participate? Wali omu kubatwalanga omwana ku ssomero? Pardon? What? Wali omu ku abo abatwalanga omwana wo ku ssomero? Yes, sir, yennyabo. Yes. Okay, the days you used to take your child to school, would you be checked by the security personnel in case they were in your school? Bwe watwalanga omwana ku ssomero abakuumi bakukeberanga ng'oyingira? Abakuumi tebankeberanga, wabula abasomesa be bajjanga okwanirizanga abaana mu motoka mwene ali mutwalidde. Security personnel would not check us, only the teachers would welcome the children. Okay, as a parent who lost your child, has the school ever given you any brief about the security of the school administration? Gwenge yafiirwa omwana, ab'essomero bali bakubuulidde ebyo by'essomero nga bwe biri? Badde tebanaaba. They did not. Yes, Mr. Kumbuga, can you proceed, please? Okay, you said that you know the accused person. For how long have you known him? Ogambye nti omanyi gwe bavunaana. Omaze bbanga ki ng'omumanyi? Olaba bwe namumanya. On that very day when I saw him, that's when I got to know him. For how long did you see him? Wamulaba kumala bbanga ki? Kuva kwolwo olunaku lwennyini. For how long? Kwolwo lwe wamulaba, wamulabiranga eddakiika nga mmeka ng'omulaba? Namulaba just eddakiika zaalinga 5. About 5 minutes. In those 5 minutes, are you able to describe how he was dressed? Mu ddakiika ezo 5 osobola tunnyonnyola bwe yali ayambadde? Nyinza obutabanyonnyola bulungi naye nzijukira yali ayambadde oba kasaati kali ka square bwe kati nga kabulaaka. I might not explain very well, but he was wearing a checked shirt. My Lord, I'm through with this witness. Any reaction? Miss Anna? My Lord, we have no questions in your exam. That's all for this witness. Mr. Okello, thank you so much for coming to testify. Mwami Okello, webale nnyo okujja. And we extend our condolences to you upon the loss of your son.
era kooti ekusaasira ku ekyo ekyatuuka ku mwana wo. Mr. Mwaganya, I want us to have a short health break. 30 minutes, and we shall be back. We shall be back at 3:35. Let's stretch and also tujja kukomawo mu dakiika 3 okuva kati. UBC, inspiring Uganda.